শাহজাহান শেখের গ্রেপ্তারির ঘটনাকে সুড়ঙ্গের শেষ আলো বলে বর্ণনা করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। বৃহস্পতিবার তিনি বলেন, আমি বলেছিলাম সুড়ঙ্গের শেষে আলো থাকবে, এটাই গণতন্ত্র। আমরা অপেক্ষা করেছিলাম, সেই পালা শেষ হয়ে গিয়েছে। এই ঘটনা সকলের কাছে একটি শিক্ষা। এবার আসুন, আশা করি বাংলায় আইনানুগতার একটি নতুন ভোর আসবে। আমি আনন্দিত যে ভালো কিছু ঘটছে। ৫৫ দিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর বৃহস্পতিবার ভোরে মিনাখা থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে সন্দেশখালীর বাঘ শাহজাহান শেখকে। তাকে বসিরহাট আদালতে তোলার পর ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজত চাওয়া হয়েছিল, কিন্তু বিচারক ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। শাহজাহানের গ্রেপ্তারির খবর প্রকাশ্যে আসার পরেই সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হন রাজ্যপাল বোস। রাজ্যপাল বৃহস্পতিবার বলেন, আজ বাংলায় আমরা শেষের শুরু দেখতে পাচ্ছি। সন্দেশখালীর ঘটনায় প্রধান অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারির ঘটনা সকলের জন্যই চোখ খুলে দেওয়ার মতন। এটি কেবল শুরু। আমাদের এগোতে হবে, বাংলায় হিংসা অবসান ঘটতে হবে। আমরা সকলেই বুঝতে পারছি, বাংলার অনেক এলাকায় আইন প্রণয়নকারী সংস্থার মাধ্যমে গুন্ডারা যথেচ্ছাচার চালাচ্ছে। আমরা যা দেখতে পাচ্ছি তা হলো হিমশৈলের চূড়া মাত্র। বাংলায় অনেক এলাকায় গুন্ডারাজ আরও বেশি। এর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করতে হবে, একে অঙ্কুরে বিনাশ করতে হবে। Today in Bengal, we see the beginning of an end. The arrest of the prime accused in the Sandeshkhali incidents is an eye-opener for everyone. This is only the beginning. I hear the death throes of an old order and the birth pangs of a new one. We have to put an end to violence in Bengal. In many pockets of Bengal, we all realize that gangsters are ruling the roost, unchecked by law enforcing agencies. This is not just a contemporary phenomenon, this is a continuation of what has been there. We have to stem the rot. What we see is only tip of the iceberg. Last election, Panchayat elections, I had the opportunity to go to the field, interact with the people, interact with the victims and the prey. I could gather that this, what I can call, what the people call, the Gunda Raj, is very much there in many pockets of Bengal. Strong action has to be taken. This has to be nipped in the bud. That is the exercise which we should all focus on in the coming days. Dheere dheere re mana, dheere sab kuch hoy. Mali sinje sau khada, ridu aaye phal hoy. We have to wait in democracy, in democratic governance. We have to wait for justice to be done. Justice delayed, of course, is difficult for us to bear, but justice is done. A few days have been lost, which is deplorable. That now it is not the time for a blame game. If any lapses have taken place from government or any other authorities, we have still time to look into that, dissect it, and come at our own decision. Now what is required is a concerted action to see that this kind of things do not happen in future. Action has to be taken against a particular culprit who has been apprehended, and also others who are in the offing. They should be brought out. Action should be taken. This is a requirement for peace and harmony in society. People of Bengal deserve to live in peace. That has been denied to them. That should not be the case. That is where action has to be taken. My suggestion as governor is for all the gangsters, treat it as an occasion to surrender. They can voluntarily surrender. Otherwise, preventive action has to be taken. We should not allow law breakers to take the law in their hands, and this kind of intimidation, particularly on women, cannot be tolerated in a civilized society like Bengal. Today, as soon as this report came out, women from Sandeshkhali started calling me over phone. They are all excited about the happening. They said they thought it will never happen. Now confidence has been restored. The inner strength of the women have been rekindled. That is why they are willing to resist, and they are succeeding in the resistance. Now the civil society, the government, all the stakeholders, political parties, silent majority, media, all should stand together to see that such incidents do not take place in society. What the women of Sandeshkhali wanted was peace with honor, but our honor was in pieces. That has been restored. We should now build on this plus point. See, as governor, I do not issue any ultimatum to the elected government. My concept is that
the governor's duty is to facilitate the elected government to do its duty, not to put roadblocks. I have been observing this, I'll follow that. Now, certain imperfections are there in delaying the arrest, of course. We will look into that. But other cases, that is where I am very particular. This is only an eye-opener. I have seen in the field and convinced myself that Gunda gangs are there in various parts of Bengal. Like in the olden days of democracy, in nascent days of democracy in England, there were pocket boroughs and the rotten boroughs. That is controlled by this kind of people. That cannot happen. We should stand together. That is why I said, as a first step, all the gang leaders can be given an opportunity to surrender voluntarily. If not, the law has to come heavily on them. That is the action plan. This is only a beginning. Now the race is going to be run. That is what we should be prepared for. I thank those who question me. That will also encourage me for introspection. Because nobody is perfect. We all make mistakes. It is very good that you feel there is an eye on you. So I welcome such question. Criticism is always good because it enables you for self-criticism. And the critics hold a mirror before you. I thank them very much. I expect and welcome more questions. প্রসঙ্গত গত 5ই জানুয়ারি শাহজাহানের সন্দেশখালীর বাড়িতে গিয়ে ইডি তদন্তকারী দল হামলার শিকার হওয়ার পরে ওই ঘটনার জন্য সরাসরি রাজ্য প্রশাসনকেই দায়ী করেছিলেন রাজ্যপাল বোস। সরকারের দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে রীতিমতো ফল ভুগতে হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। গোটা ঘটনাকে উদ্বেগজনক বলেও আখ্যা দিয়েছিলেন রাজ্যপাল। বলেছিলেন সরকারের উচিত গণতন্ত্রে এই ধরনের বর্বরতাকে রোখা, কিন্তু সরকার যদি তার প্রাথমিক দায়িত্ব পালন না করতে পারে তবে দেশের সংবিধান উপযুক্ত পদক্ষেপ করবে। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক।